Gaza City. Palestinian mothers gather at the Red Crescent compound, demanding the release of their sons from Israeli jails. And here to lend their support are two of the most powerful men in Hamas, Foreign Minister Mahmoud Zahar and Prime Minister Ismail Haniyeh. Not that the women are overawed, the Hamas leaders are copping a tongue lashing. They may rank amongst the most feared men in the Middle East, but on this occasion, the two leaders grin and bear it. And observing quietly in the background are a group of newly elected female Hamas MPs, including mother of four, Nahida Sleibi. الشعب الفلسطيني عاش مراحل قهر شديدة. فترة الاحتلال قهر بالقتل والتشريد والإبعاد وطرده من بيته. هذا القهر أنا بعتبر أنه في داخل الأسرة الفلسطينية هي المرأة أكثر الحلقة الأضعف والأكثر إحساساً بهذا القهر. فكان رغبتها في التغيير وحاجتها للتغيير ألزم من كل فئات المجتمع. Gaza City and its surrounds fill a 45-kilometre stretch of Palestinian land, the Gaza Strip. More than 1 million people live here, largely cut off from the rest of the world. It's one of the highest population densities on the planet and amongst the poorest. Someone who knows all about poverty is Nahida Sleibi. 6 years ago, her husband damaged his spine and was left unable to work or repair their dilapidated house. وكانت زينجو من النوع اللي يعني في مش مزبوط يعني بنزل علينا كان في الشتاء ويعني بشكل عام كانت يعني مش غير ملائمة للحياة يعني. Neither the UN nor the Palestinian Authority responded to the family's pleas for help, but Hamas did. In return, it won the family's thanks and also their votes. Yet Nahida says her vote was not just for Hamas, but against the incumbents, Fatah, the party established by Yasser Arafat. يعني من أول ما صارت فتح وما استلمت السلطة كل شيء يعني ما تقريبا ما استفدناش منهم بشيء. على ما بنسمع إنه بيجي دعم لفتح بيجي دعم للناس للسلطة مش عارف إيش يعني ما عمرناش استفدنا من فتح بشكل عام أو من فتح خاصة يعني. Not far from Nahida's house is the Al Salah Benevolent School, run by an Hamas-affiliated charity. Like most schools, boys and girls are segregated. This school is exclusively for orphans. In Palestinian culture, that means any child that's without a father. Hamas oversees a network of charitable organisations that run schools, hospitals and other services and have established a reputation for being efficient and corruption-free. Nahida Sleibi is a graduate of the Hamas-run Islamic University of Gaza. وأثبتت مؤسسات حماس كفاءة عالية من نواحي كما قلت شفافية ونظافة وقدرة عالية من ناحية إدارية وأكاديمية. الجامعة الإسلامية، المؤسسات الصحية الموجودة في قطاع غزة على سبيل المثال، كلها ضربت أمثلة رائعة إنه مؤسسة حماس نموذج لمؤسسة السلطة القادمة لو كانت تقودها حماس. While these institutions, like this Hamas-affiliated hospital, demonstrated the party's administrative credentials, it was its outreach programs that provided Hamas with the grassroots network to lock in the women's vote. فكان عندنا يعني بالحركة جيش من النساء بتواصل مع القاعدة الشعبية من نساء
المجتمع، بتواصلوا معهم حتى بظروفهم الخاصة، يعني بمناسباتهم البيتية بتلاقي إنه في نساء حماس بالمنطقة بتواصلوا مع نساء الحي. هذا التواصل زي ما أقول لك خلى التواصل لحظة الانتخابات إيجابي. Intisar Al-Wazir is a Fatah Member of Parliament and a political veteran. She's the widow of Abu Jihad, Yasser Arafat's number 2, who was assassinated in Tunis in 1989. She gives Hamas credit for targeting women voters. هم منظمين يعني بشكل جيد، استطاعوا أن يدخلوا إلى المرأة من خلال المساعدات الاجتماعية، خاصة أنه مجتمعنا بيعيش في حالة فقر. أكثر من 70% من شعبنا بيعيشوا تحت خط مستوى الفقر. Yet it's not the grinding poverty that I find the most striking thing about Gaza. It's the portraits of dead Palestinians. In every square, at almost every street corner, there are pictures of young men who have died in the struggle. I come across the wake of the leader of the local Hamas militia, one of the Gazan brigades, assassinated just 2 days before. His portrait already dominates his house, his status as a martyr already enshrined. For many Palestinians, men and women, the deciding factor in the election was the conflict with Israel. The perception is that Fatah negotiated with Israel and got less than nothing in return, while the armed resistance of Hamas forced the Israelis to withdraw from Gaza. السياسة اللي كانت ماشية فيها السلطة سابقا وحركة فتح اللي هي السياسة السلمية لم تقابل من قبل الجانب الإسرائيلي إلا باستمرار العدوان، باستمرار مصادرة الأراضي، بناء الجدار، توسيع الاستيطان، الاغتيالات للأفراد وللكادر بالطيران الأباتشي، يعني عدم الاعتراف بالسلطة أنها شريك. كل هذا ساهم، الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كل هذا ساهم في أنه حماس من خلال المساعدات اللي قدمتها للشعب استطاعت أنها تكسب هذا الشعب إلى جانبها. Intisar Al-Wazir says Israel only has itself to blame for the rise of Hamas. هي ساعدت أنها حماس تفوز بممارساتها ضدنا. The new Palestinian parliament meets. It now includes 17 women, 6 of them representing Hamas. But all 6 won on a party list, not in their own right, and were on the list because by law women must fill a certain quota. Of those elected, only this woman, Mariam Fahat, the so-called Mother of the Martyrs, featured prominently in the Hamas election campaign. Fahat is featured in a campaign video farewelling one of her sons as he prepares to attack Israel, killing 5 before being killed himself. It's the use of violence, including suicide bombers and targeting civilians, that has led the US and Australia to prescribe Hamas as a terrorist organisation. 3 of Mariam Fahat's sons have died fighting the Israelis, but the Hamas leadership has now instructed the controversial Mother of the Martyrs not to speak to foreign media. So instead I asked Huda Naim, a mother of 2 sons, one a teenager, how she would feel if they became suicide bombers. ابني أنا صهيب يوم ومحمد الصغير بصحوا على القصف والقتل، بيفتحوا التلفزيون، أطفال شهداء مقطعين. هذه الثقافة الاحتلال فرضها على ابني. كنت بتمنى ابني محمد يكون زي كل الأطفال اللي في الدنيا، لكن في لحظة من اللحظات اللي انفرض علي هذه الثقافة انفرضت علي،
أنا لازم أربي ابني قوي ويحب بلاده ويدافع عنها، كما كل أمهات. يعني بكل الحروب اللي صارت، حروب التحرير، حتى في الحرب العالمية الثانية كانت الأمهات بتدفع أبنائها من أجل الوطن حتى لتنالوا الحرية، وبتعلموا يا ابني إنه أنت عندما تمضي، لما أنت بتمضي للدفاع عن الوطن، أنت يعني بتكتب الحياة للآلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة عامة يا جماهير هذا الحي المجاهد. Palestinians are proud of their democratic election. تستنفركم حركة المقاومة الإسلامية حماس للخروج في المسيرة الجماهيرية الحاشدة بعد صلاة العشاء مباشرة من أمام مساجد. Flying over the houses are the flags marking party allegiances. Yellow for Fatah, green for Hamas, the occasional black of Islamic Jihad. While Fatah lost the election, they've won credit for accepting the result and peacefully handing over power. But now Palestinian women must come to terms with replacing Fatah and its secular values with Hamas and its Islamic ones. أنا بسعدني تطبيق الشريعة بفلسطين، بس كيف نطبقها هذا مهم جدا. In fact, Hamas says Sharia will not be introduced during the liberation struggle. Huda Naim quotes the Quran. طبقوا على الواقع، ديننا بقول وحاورهم بالتي هي أحسن، لا إكراه في الدين. حتما لابد إن أنا أعرض أفكاري على الناس وأحاورهم فيها، لكن لن أجبر إنسان على ما لا يريد. To judge what other women think, I go to the kind of place one doesn't usually associate with a place like Gaza, a nightclub called Roots. Here I find a group of Palestinian yuppies, dubbed Kit Kats back in another era when the wealthy few who could travel brought chocolates back from abroad. It's a corporate night for Jawal, the Palestinian mobile phone company, and in amongst the educated young executives, I meet three articulate young women. Suhad is a Fatah supporter. هو بداية أعلنت إنه حماس إنه في هناك حرية لكل شخص، حرية الفكر، حرية إيش بده يلبس، طبعاً بس بحدود. فإذا هم التزموا بالحكي اللي حكوه بتصريحاتهم الأولى طبعاً أنا مش خايفة، ولكن إذا ما التزموا طبعاً لأنه في شيء أنا مش مقتنعة فيه حييجوا يلزموني عليه. مثلاً إذا بدهم، إذا مشوا أوكي إحنا مع الإسلام لأنه ديننا كتير حلو مش مشاكل، بس نمسك الدين في كله نطبقه، مش إنه جزئية المظاهر فقط بس. Nuha was abroad during the election. طبعا كنت بحب انه حماس كمان انها تغير شوي من سياستها مع الخارج، انها تكون اكثر مرونه، لانه احنا عندنا مخاوف انه المجتمع الدولي يرفضنا ويرفض التعامل معنا، وبالتالي في حاجات كثير، حاجات اساسيه زي الكهرباء، المي، الغاز، البنزين حتمنع عنا، وكذلك Her friend Ola voted for Hamas. لانه الواحد حابب يغير شوي، انه نشوف يعني شفنا فتح شو عملت، فحابين نشوف ايش حماس رح تعمل يعني، وبعد هيك الواحد يعني بيقرر في المرحله اللي بعد هيك لما تصير كمان انتخابات، اذا يعني حماس اثبتت يعني انه هي قد المسؤوليه تبعتها هاي، انه حننتخبهم ثاني، لو ما اثبتوا خلص لحماس ولا فتح بعد هيك. And for Ola, the yardstick is how Hamas deals with the Israeli occupation. مش مشكلة، حماس قيادة، حماس أي شيء، المهم يعني نفسي يمحوا شيء اسمه يهود عن وجه الأرض. إسرائيل يعني إسرائيل أوكي مش مشكلة، المهم المحتلين، هذا المغزى يعني. Palestinian women have placed their trust in the men of Hamas. Now they wait and see if Hamas can deliver not just good services and corruption-free government, but some way forward in the decades-old struggle against the Israelis.